So right, no problem. Yeah, the time's up. So anyway, we'll start the class. Your friends can join later on, no problem. Those who want to join quickly, please join. Tell your friends to join immediately because we have no time. Each and every single class is very important. Okay, every hour, every 2 hours is very important. So that today we are discussing the topic called three-dimensional geometry. So நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பார்த்தோம் இல்லையா? Before we are going to start the class, I want everyone to say anything, make some noise. Sir, good evening or any whatever you like. Hi sir, hello sir. சரிங்களா? ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் அந்த ஒரு நீங்க எல்லாருமே அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்றது it will be encouraging to me. So that I am asking you, please. Come on. Good evening, right? Good evening, You all sir. there, right? So this class is also probably you will be getting 1 or 2 questions, minimum 1, maximum 2 questions. 2 question வரதுக்கான chances இருக்கு. More than 90% of chance 2 questions from this area. நான் கண்டிப்பா இந்த வருஷம் 2022ல JEE main எழுதுறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், ஒரு டிப்ஸ். 3-dimensional geometryல definitely there will be a 2 questions. சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த 3-dimensional geometry பத்தி நல்ல டீடைல்டா நம்ம பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி I just want to நேத்து கிளாஸ்ல டைம் இல்லாதனால விட்டுட்டேன். அதாவது ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்ஸ்னு எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. For each and every units we have a short tricks method, shortcut, tricky way. How to solve the problem very within a 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds ல எப்படி போடலாம் அப்படின்றது ஷார்ட் ட்ரிக். Because this tricky method is very useful for your JEE main, because that is called time management. The time is very important. எவ்வளவு ஸ்பீடா போடுறோமோ அவ்வளவு ஸ்பீடா நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். So that this tricky way is also always very important. இங்க இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பாத்தீங்கன்னா there is a tricky way is called, 2 tricky way we can use here. One is called substitution method. The another one is called as substitution and balancing method. ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வெக்டர் அல்ஜிப்ரானால இல்ல சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்க. Now listen carefully. U vector is equals to, let us take one problem. U vector இது அப்படியே இருக்கட்டும், அது நீங்க காப்பி பண்ண வேண்டாம், நான் சொல்றேன். U vector is equals to I vector plus J vector. V vector is equals to I vector minus J vector, and W vector is equals to I vector plus 2J vector plus 3K vector. If n vector is a unit vector, if n cap னு போட்டுங்க, this is n cap is a unit vector, such that u vector dot n cap is equals to 0, u vector dot n cap is equals to 0, v vector dot n cap is equals to 0, then modulus of w vector dot n cap is equals to, okay, w vector dot n cap, the modulus is equals to what? The answers are given 0, second option 3, third option is 1, fourth option is 2. So these are the options are given. You all listening, please quick. ஏன்னா நம்ம 3-dimension geometry தான் இன்னைக்கான ஷெட்யூல் அதுதான். பட் டைம் இல்லாதனால அங்க டைம் செத்து போனதுனால இங்க நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இந்த கொஸ்டினை. How to solve this? This is a substitution method. நீங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒவ்வொன்றுத்திலும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன சொல்லிட்டா, n cap is a unit vector. Always remember that the basic 3 unit vectors, always remember that I vector, J vector, K vector. So these are the basic one. So don't forget that for x-axis the unit vector is I vector. For y-axis the unit vector is J vector. For z-axis the unit vector is K vector. Unit vector means the magnitude is 1. So that I am taking n cap is equals to, நானே assume பண்றேன், இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கான், n cap dot u equal to 0, v dot n is equals to 0. அப்ப நான் n cap என்ன எடுக்க போறேன் அப்படின்றத பாருங்க. I am just taking n cap is equals to K vector, because n cap is a any unit vector. அந்த யூனிட் வெக்டரை K வெக்டர்னு அசம் பண்றேன். அப்போ u dot n என்றது என்ன ஆகும் பாருங்க, u vector is I plus j.
dot n vector. N vector என்ன assume பண்ணிருக்கேன், substitute பண்ணிருக்கேன் k vector. அப்போ there is no k vector, the value becomes 0. இங்க அதே போல I minus j v vector dot n vector, that is also 0. N cap is also 0. Both the conditions are satisfied, so that I am taking n cap is equals to what I have taken, n cap is equals to k vector ன்றது கரெக்ட், வெரிஃபைடு. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல வெரிஃபை ஆயிடுச்சு. அப்போ இங்க கண்டுபிடிக்கிறது திரும்பி போட்டீங்கன்னா w dot k vector modulus. இப்போ w என்ன இருக்கு பாருங்க, I இருக்கு, இங்க இல்ல 0. இங்க j இருக்கு, இங்க இல்ல. பட் k இங்க 3 இருக்கு, இங்க n ல வந்து k vector 1 தான் இருக்கு. அப்போ அது டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா modulus of 3 is 3. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. This is a substitution method. Some casesல 60% of the marks இந்த மாதிரி sums வரும்பொழுது நீங்க assumptionல ஒரு வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போட்டுடலாம். சரிங்களா? ஓகே சார். சார் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ரைட், ஓகேப்பா. கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் போட்டதோட இந்த ட்ரிக்கி வேலாம் கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். It is given that u vector equals to I plus j பா. v வந்து minus I minus j w ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. n cap is a unit vector னு மென்ஷன் பண்ணிட்டான். and ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா u dot n cap equal to 0 வா இருக்கணும், v dot n cap equal to 0 வா இருக்கணும். அப்போனா w dot n the modulus என்னன்றதை கேட்கறான். நான் n cap யூனிட் வெக்டர்னால நம்மளுக்கு முன்ன யூனிட் வெக்டர்னா மைண்டுக்கு வர்றது இந்த i j k தான். நீங்க i எடுக்கலாம், j எடுக்கலாம், k எடுக்கலாம். பட் i j k எடுத்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. n capன்றது i எடுத்தா இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. the value becomes 1 ஆயிடும். இந்த இடத்துல அதே போல j எடுத்தா இந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து -1 ஆயிடும். சாட்டிஸ்ஃபை ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வேண்டும். both the equations will be get satisfied if I take n cap is equals to k vector. n cap k vector நான் எடுத்தேன்னு சொன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. w dot k vector, w dot k vector is 3, modulus of 3 is 3. That's all. Please take note. Next problem போலாம். If b vector and c vector இது போட்டுக்க பாருங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் பேலன்சிங் மெத்தட். இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு நான் 3 டைமென்ஷன் போயிடுறேன். ஃபார் எனி வெக்டார் இது மட்டும் போடுங்க. ஒரு சம் இன்னொன்னு கூட போலாம், ஒன்னு போதும். ஃபார் எனி வெக்டார் a vector, for any vector a vector, modulus of a vector cross I vector the whole square plus modulus of a vector cross j vector the whole square plus a vector cross k vector the whole square is equals to first one modulus of a vector square, second one 2 times of modulus of a vector square, third one 3 times of modulus of a vector square, fourth one 4 times modulus of a vector square. Please listen carefully. இது வந்து substitution and balancing. What is the meaning of that substitution and balancing? This is the first time you are hearing about that word, balancing method. Substitution ஏதோ ஒண்ணு போட்டு கொண்டு வர போறோம். இங்க எப்படி substitution and balancing சொல்றத பாருங்க. Here it is given that for any vector a vector, சரிங்களா, for any vector a vector னு சொல்லியாச்சு. இப்போ நான் இந்த a vector என்ன பண்றேன், இது அசம்ப்ஷன் தான், கவனிங்க. a vector is equals to I vector னு எடுத்துக்கிறேன். நீ j கூட எடுக்கலாம், k கூட எடுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு யூனிட் வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். a vector is equals to I vector. பாருங்க அசம்ப்ஷன் போது நீங்களே எடுக்கிறது தான். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏத்தா போல எடுக்கணும். இப்போ பாருங்க a vector equals to I vector எடுத்தனா a vector cross I vector. அப்போ a vector உடைய வேல்யூ என்னது? I vector cross I vector which is equals to 0 vector. Next if I take அதே a vector cross j vector அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது I vector cross j vector, I cross j is k vector. Next a vector cross k vector which is equals to I vector cross k vector.
யூஸ்வலி கே கிராஸ் ஐனா தான் ஜே. இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்தனால மைனஸ் ஜே வெக்டார். சரிங்களா? ஐ கேன் சே திஸ் இஸ் கால்டு மைனஸ் ஜே வெக்டார். ஏ கிராஸ் ஜேன்றது வந்து கே வெக்டார், ஏ கிராஸ் கேன்றது மைனஸ் ஜே வெக்டார். நவ் லிசன் ஹியர், திஸ் இஸ் கால்டு மேக்னிடியூட். அப்போ இதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ கிராஸ் ஐ தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0, நோ ப்ராப்ளம். ஏ கிராஸ் ஜே which is equals to what? A cross j na another which is equals to k modulus of k the whole square. Next one plus minus j the whole square which is equals to modulus of k. Any unit vector உடைய magnitude என்னது? 1. The k என்றது என்ன? ijk is called a what? Unit vector. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? k vector உடைய வேல்யூ வந்து magnitude வந்து 1. 1 square becomes 1. அதே போல மைனஸ் j வா இருக்கட்டும் பிளஸ் j வா இருக்கட்டும் அதோட magnitude 1. 1 square is 1 which is equals to 2. இல்லையா? which is equals to 2. நல்லா கவனிங்க. இதுல எங்கனா ஆன்சர் எங்கனா இருக்கா? 2 இல்ல. ஆனா 2 மாடுலஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர் இருக்கு. இப்போ இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறீங்க. a வெக்டர் equals to i வெக்டர்னா அதனுடைய மாடுலஸ் வந்து 1. இப்போ இந்த ஆன்சர்ல ரிசல்ட் கொடுத்திருக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதுல எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் a the whole square answer is 1. 2 into modulus of a square the answer is 2. 3 into modulus of a square the answer is 3. 4 into modulus of a square the answer is 4. எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணது 2. இதனுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 2 ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகுது. அதனால தட் இஸ் தி ஆன்சர். அப்போ ஆப்ஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும். நான் எடுக்கிற கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன, தட் ஆன்சர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இதுல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். மாடுலஸ் ஆஃப் a உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா the answer is 2. இங்கேயும் 2 வருது, இங்கேயும் 2 வருது. therefore that is the answer. This is called balancing, substitution and balancing method. Please take down. இப்போ now 3-dimensional geometry வருவோம். குயிக். இப்போ நீங்க ஏற்கனவே இந்த டயகிராம்னா போட்டதுதான். இதை வந்து உங்களுக்கு 3-dimensional இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறேன். பாருங்க, I have taken 3 axes, x, y, z axis. போலாமா? சொல்லுங்களேன். ரைட். பாருங்க, எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆக்சிஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ இந்த ஆக்சிஸ்க்குள்ள இந்த பிளேனுக்குள்ள a line L passing through the origin, a line L passing through the origin which makes an angle alpha, beta, gamma. The alpha angle is live on what axis? X axis புரியுது இல்லையா? And the angle makes with y axis is called beta. The angle makes with the z axis is called gamma. Yeah. Now x axis, y axis, z axis உடைய angle alpha, beta, gamma இருக்கு. உடனே this cos alpha, cos beta, cos gamma is called cosine angles, direction cosines. They are called as direction cosines. ஒரு line L passes through the origin. It meets at the point P. P என்ற பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது. சரிங்களா? இப்போ ரைட்டுங்களா? திஸ் டைரக்ஷன் cosines ஆர் LMN அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது எப்படி சொல்லுவோம்னா, இந்த 3 நம்பர்ஸ் இல்லையா? LMN இந்த cos L வந்து L ஆகும், இதை வந்து M ஆகும், இதை என்ன வந்து ஆச்சா டைரக்ஷன் cosines. The number which is proportional to these cosines, for example பாருங்க, the numbers a, b, c எடுத்துங்க. a, b, c which are proportional to direction ratios, direction cosines are called direction ratios. இப்போ பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இப்போ நான் இந்த இது போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் P ல இருந்து எடுத்தது ஒரு சின்ன யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் நான் கவர் பண்றேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் உரிய யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் உடைய யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் ஒய், ஜெட் ஆக்சிஸ் உடைய யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் ஜெட். அதுக்குரிய யூனிட் வெக்டர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் வெக்டர்ஸ் ஆர் i, j, k. then you can write any vector r vector. இதுதான் r vector. இந்த லைன் பாஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த வெக்டர் எப்படி போலாம்னா r vector is equals to xi vector plus yj vector plus zk vector. Always remember that any vector should be in the form of r vector equals to xi plus yj plus zk. Don't forget that this x comma y comma z are called as direction ratios. The modulus of r equals to, all know that x square plus y square plus z square. To find out the direction cosines, we can call it a short form. This is
is called x divided by modulus of r vector, y divided by modulus of r vector, z divided by modulus of r vector. This is called direction cosines in general. In general, this is called the direction cosines. சரிங்களா? இப்போ இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் p இருக்கு இல்லையா, இது r வெக்டர்னா இது r. இதை எப்படி சொல்லலாம்னா 3 டைமென்ஷனல் தானே. r cos alpha, r cos beta, r cos gamma. இது தேவையில்லை, இருந்தாலும் போட்டு வச்சுக்க. அந்த பாயிண்ட் எப்பொழுதுமே அந்த ஆர்டினேட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் இல்லையா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சொல்லலாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு இருக்கு, ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு இருக்கு. இது எல்லாமே டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். ஃபார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் இது 1 0 0. ஒய் ஆக்சிஸ் மீன்ஸ் இதுல மட்டும் தான் இருக்கும் 0 1 0. Z axis means 0 0 1. So these are the three direction cosines for x axis, y axis and z axis. இப்போ suppose L, M, N are the direction cosines. நோட் போட்டு கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதிங்க பார்க்கலாம். நோட் போட்டு எழுதிங்க. நோட். If L, M, N, L, M, N are the direction cosines. Usually the term L, M, N அப்படின்றத வந்து direction cosines என்னும். L, M, N are the direction cosines. Or the direction cosines. சரிங்களா? Or the direction cosines of the line. Any straight line வச்சுங்க. ஒரு கொடுத்துருக்க வெக்டர் direction cosines அப்படின்னு சொன்னா, then L square plus M square plus N squared equals to 1. L square or any vector, L, M, N are the direction cosines of any vector. Then L square plus M square plus N square. L, M, N என்றது cosine angle, direction cosines. அப்போ L க்கு என்ன சொல்லலாம்? cos alpha. அதனால cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma which is equals to 1. இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இப்ப பாருங்க, L, N and direction cosines இருக்குன்னு வச்சுங்க. And A, B, C are the direction ratios. Then both are proportional. This direction cosines and direction ratios are proportional to each other. Then how can I express this proportional to each other? I can express the direction ratios L, M, N, direction cosines and direction ratios like this. L by A is equals to M by B is equals to N by C is equals to some scalar lambda. So this is the relationship between the direction cosines and direction ratios. So the direction cosines are which is called angles. Cosine angle னு சொல்லுவோம். Direction ratios na the values, the coefficient of I, J, K. Please clearly differentiate that. ஓகேவா? பட் தே ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். சப்போஸ் பாருங்க, இப்போ இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இஃப் 2 points are given, I'll rub this, okay? If 2 points are given, let us take that as that point as called A of x1, y1, z1 and B of x2, y2, z2. Then we can find out the direction ratios of AB. The direction ratios of AB. எப்படி தெரியுமா? ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கு. Then you can easily find out the direction ratios of AB, that is called x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2. This is the way, if the 2 points are given, we can easily find the direction ratios. இப்போ இந்த direction ratios தெரிஞ்சிச்சுனா உடனே இதனுடைய வெக்டரை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். Your AB vector is equals to x1 minus x2 I vector plus y1 minus y2 j vector plus z1 minus z2 k vector. Please take note. Yes, sir. Right?
ஸோ பாருங்க, இப்போ ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம வர போறோம். சரிங்களா? ரிமார்க்னு போட்டு எழுதிங்க. 2 லைன்ஸ் ரிமார்க். 2 லைன்ஸ், 2 லைன் இருக்கு. 2 லைன்ஸ், 2 லைன்ஸ் having direction cosines, L1, M1, N1 and L2, M2, N2. L1, M1, N1, N2 ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு டைரக்ஷன், ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர். இந்த ரெண்டு லைனும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஆர் பர்பெண்டிகுலர். the symbol is இதுதான். if and only if, condition is very important. பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒண்ணு. if the two lines are given, we know that the two lines உடைய direction cosines தெரியும். L1, M1, N1 and L2, M2, N2. Then the condition if and perpendicular, if and only if L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 equal to 0. First case. The second one, parallel symbol தெரியுங்களா? இதான் parallel. If and only if parallel, the condition if and only if they are proportional, I can write this as L1 by L2 equals to M1 by M2, N1 by N2. This is the condition for perpendicular lines. This is the condition for parallel lines, where L1, M1, N1, L2, M2, N2 are direction cosines of the two given lines. The second one, two lines having direction ratios. See the small change, anga cosine, inga ratios. So the direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2. If they are perpendicular, second case, if they are perpendicular, if they are parallel, if they are perpendicular, you can say if and only if A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equal to 0. அதே கண்டிஷன் தான். A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. That's all. Okay, now we are going to see some of the formulas. அதாவது இதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன தெரியுமா? கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். ஹெட்டிங்கே நீங்க அப்படிதான் போடணும். கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த ஹெட்டிங் ஆஃப் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி போட்டவனையும் அதனுடைய கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். ப்ளீஸ் லிசனியா. நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் போறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியம், ப்ளீஸ் கவனிங்க. இந்த 3 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றது முக்கியம் கிடையாது. அது எல்லா சாப்டருக்கும் எல்லா டாபிக்கும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றது. But particularly for this 3-dimensional geometry, the concept boosters and the ideas and the applications, how to apply the knowledge is very important. அதனால இந்த கான்செப்ட்ஸ் தயவு செய்து ஒண்ணு விடாம எழுதுங்க. எல்லாரும் எழுதுறீங்களா? all taking notes, right? So I told you, text bookக்கு உங்களுக்கு கூட சப்போர்ட்டிவ் புக் இதுதான். What are the notes I have given? ஏன்னா அப்பப்போ என் மைண்ட்ல சில டச் ஆகும், உடனே அதை சொல்லிடுவேன். என் மைண்ட்ல என்ன வருதோ அப்படியே டக்குன்னு அந்த சமயத்துல ஷேர் பண்றதுதான். That all very useful tips. புரியுதுங்களா? அதனால வந்து தயவு செய்து please don't take this as a easy. These all are strategies. I told you this is a clear strategy for success. ஓகேங்களா? சோ அதனால வந்து each and every day in and day out the small efforts taken. இன்னைக்கு நடக்குது, இன்னைக்கு எப்பயோ ஒரு இத மைண்ட்ல ஏத்தி வச்சிருப்பேன், திடீர்னு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் அந்த ரீகாலிங் சொன்னேன். அடுத்தது சொல்லி தரேன் எப்படி ரீகால் பண்ணணும்ன்றது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, straight lines. Quick, only the concepts you are going to take now. The straight lines. Equation of a straight line passing through a given point, and parallel to a vector. Okay, so the equation of a straight line passing through a given point and parallel to a vector. About one point, one parallel vector. First, vector equation. We can write this as R vector is equals to A vector plus TB vector. This equation is called as parametric form.
Then the same vector equation, you can write this as R vector minus A vector cross B vector is equals to 0 vector. This is called a non-parametric form. Non-parametric form. Vector equation, two equation. One parametric form, another non-parametric form. The next one is called Cartesian equation. We can write this as x minus x1 by L or M, anything one about L is equals to y minus y1 by M is equals to z minus z1 by N. Equation of a straight line passing through 2 points. Sorry, 1 point and 1 parallel vector. Next, in the x1, y1, z1, they are called as given points. L, M, N is direction ratios. And if usually direction ratios A, M, B, C தான் எடுத்துருப்போம். அதனால அப்படியே எடுத்துங்க. LM ன்னு போடாத AMC. Because நம்ம முன்னாடி எடுத்ததுனால ABC ன்றது direction ratios ஒதுக்கிட்டோம். அந்த alphabets. L, M என்ற alphabets we are allotted to the direction cosines. அதனால அப்படியே எடுத்துருவோம். அடுத்தது ABC are called as direction ratios. ABC are called as direction ratios. The next one, equation of a straight line passing through 2 points. Passing through 2 points, 2 given points. Okay, now the vector equation. Now the vector equation. R vector is equals to A vector plus S into B vector minus A vector. Another one, this is called parametric form. This is called parametric form. The next one is non-parametric form. R vector minus A vector cross B vector minus A vector equal to 0 vector. This is called non-parametric. Okay. Now the Cartesian equation. The Cartesian equation is x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. பாருங்க இந்த புக்ல இருக்கு படிச்சுக்கோன்னு சொல்லலாம். பட் பிகாஸ் நான் ஏன் இதை எழுதி போறேன்னா உங்க மைண்ட்ல நினைவுல இருக்கு. அதுதான் சொன்னேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாட் சொன்னேன்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி அண்ட் ரெக்கார்ட் கரெக்ட்லி. இப்போ இதை கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. அப்போ உங்க மைண்ட்ல இருந்து அழைக்கவே முடியாது. We cannot erase you from your mind. Next. Angle between the straight lines. Angle between the straight lines. Angle between the straight lines. First one, vector form. First one is vector form. Vector form no R vector in the straight line கொடுத்திருப்பாங்க. R vector is equals to A vector plus SB vector. And R vector is equals to C vector plus TB vector. These are the two lines are given. Then the angle between these two straight lines is given by cos theta is equals to இது வந்து A vector, B vector and C vector, B vector. ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருங்க இல்லையா? அப்போ சாரி பார்த்துருமா? D vector, not B vector, D vector. Therefore, we can say this as B vector dot D vector, the modulus of B vector dot D vector divided by modulus of B, modulus of D vector. Then Cartesian form. Then the Cartesian, two lines எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. X minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2. Only we want the direction ratios. அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் எப்படி போடலாம்னா cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square, root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So these are the three important formulas or concepts in straight lines. Now we are going to see the point of intersection of two straight lines. Point of intersection. 1 minute, sir. Of right, okay. சரிங்களா? This all very concepts தான் மைண்ட்ல ஏத்தக்கூடிய விஷயம் தான். You just இதெல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. You just make it in your mind. இல்லையா?
ஸ்டோர் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் சொல்றதை விட ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிங்க. ரைட்டா? அடுத்தது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். சப்போஸ் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. x minus x1 divided by a1 is equals to நீங்க கொடுத்தது தான் y minus y1 by b1. இதுலயே கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? சரி, இருக்கட்டும், ஒன்று தடி போனா தப்பு இல்லை. z minus z1 by c is equals to some scalar lambda. அதே போல x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2 is equals to some scalar mu. இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை எப்படி எடுக்கணும்னா இதனுடைய வேல்யூஸை வந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். இதுல இருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை a1 into lambda. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ லைன்ஸ், தென் the பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல இருந்து எடுத்தா x உடைய வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும், கிராஸ் மல்டிப்ளை. we can write this as a1 lambda இந்த minus x1 அப்படி போனா plus x1. similarly we have to find out the y value. b1 lambda plus y1 comma c1 lambda plus z1 is equals to x உடைய வேல்யூ a2 into mu plus x2 comma b2 into mu plus y2 mu into c2 plus z2. so these are the 2 point of intersection. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம். if this x value, x coordinates are equal to x coordinate, y coordinates are equal to y coordinate, z coordinate are equal to z coordinate, கம்பேர் பண்ணி வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம். this is how to find out the value of what point of intersection we are comparing. so this is how இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா lambda value, mu value ஏதாவது ஒண்ணுத்தை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், ரெண்டு பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சாலே சேமா தான் வரும். ஒண்ணுத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போனோம். இதுல பண்ணலாம், அல்லது லாம்டாவுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், அல்லது மியூ உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். this is the way to find out the point of intersection. நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் between two straight lines. இரண்டு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்குள்ள ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் between two straight lines. first, shortest distance between two skew lines. ஆனா இந்த skew lines கூட யாருன்னா தெரியுமா? what do you mean by skew lines? நிறைய லைன்ஸ் முடிச்சிருப்பீங்க. not perpendicular. very good. இப்போ if they are not parallel do not intersect. அதான் கரெக்டா சொன்னாங்க. neither parallel nor intersect. அதுதான் நான் இங்க சொல்றேன். neither parallel nor intersect பிராக்கெட்ல நான் போடுங்க. neither parallel nor intersect. இந்த ரெண்டும் இருந்தாலே we can say, அப்ப other words we can explain இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா they are not parallel and do not intersect. இது ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா then it is called as skew lines. skew lines இருக்கும்போது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல வெக்டர் ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் ஃபார்ம். suppose I have taken two vectors, two straight lines. a vector is equals to sb vector, a vector plus sb vector, and r vector is equals to the next one c vector plus t into d vector. r vector is equals to a into sb vector and r vector equals to c vector plus td vector. then the shortest distance formula is given by c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா where modulus of b cross d is not equal to 0. வரக்கூடாது. வந்தா அது என்னது undefined வேல்யூவா மாறிடும். அதனால that becomes not equal to 0. இதே கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல now the Cartesian forms, the two straight lines மேல இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். two straight lines இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus தேவைன்னா எழுதிங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. இந்த ரெண்டு லைன் அப்படியே எடுத்து எழுதிங்க. two lines are given like that, then the shortest distance can be written as shortest distance. எப்படி ஃபார்முலா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா your shortest distance is equals to, வேணா அந்த லைன் எழுதிங்க, x minus x1 by a1 is equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1, and x minus x2 by a2 is equals to y minus y2 by b2
is equals to Z minus Z2 by C2. Okay, A2, B2, C2. So these are the two lines are given. Okay, x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, x minus x2 by a2 equals to y minus y2 by b2 is equals to z minus z2 by c2. Now, please listen carefully. இங்க தான் நீங்க ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும். இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு வெக்டர் தனியா இது தனியாகணும்னா சில டைம்ஸ்ல வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுப்போம். மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் oftenly the question asked for Cartesian form. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா we can write this as your shortest distance is equals to the determinant of x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2 divided by b vector cross c vector இல்லையா, a1 b1 c1 a2 b2 c2 divided by square root of இதனுடைய determinant square root of a1 b2 minus a2 b1 the whole square plus b1 c2 minus b2 c1 the whole square plus c1 a2 minus c2 a1 the whole square. பாருங்க அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபார்முலா மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன். நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்னைக்கு உட்காந்து நைட்டு 10 ஆகட்டும் 11 ஆகட்டும் 12 மணி எப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ that time you just go through all the concepts what we have given today. Okay, this is the shortest distance between two skew lines. Next, shortest distance between parallel lines. Shortest distance between parallel lines. Shortest distance between parallel lines. First one for vector form. Two lines are given. Parallel lines எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? A vector plus T into two lines, two parallel lines. Whenever we have two parallel lines, R vector is equals to S into B vector. So T into B vector, comma, R vector is equals to, next one, C vector plus TB vector. It has been given like this. சரிங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. Intersect each other. அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, Cartesian form that shortest distance for two parallel lines. So R vector is equals to A vector plus SB vector and R vector is equals to C vector plus TB vector. சரிங்களா? SB vector plus TB vector. இப்போ இது பேர் என்னன்னா parallel vectors னு பேரு. ரெண்டும் parallel இருக்குது அப்படின்றத கண்டிஷன். சரிங்களா? அப்போ உன்னுடைய ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபார்முலா பாருங்க. இதுல ஒன்றும் ஆகாது. இந்த இடத்துல இந்த B கிராஸ் டின்னு வந்துச்சு இல்லையா, அது வராது, அவ்வளவுதான். அப்போ அதுக்கு மேல என்ன வரும்னா C வெக்டர் கிராஸ் A வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர் டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் B வெக்டர், வேர் மாடுலஸ் ஆஃப் B வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. இது வந்து வெக்டர் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னா ரெண்டு lines means the direction ratios are same. Therefore, we can write the shortest distance is equals to your shortest distance, Cartesian form. Your shortest distance is equals to I vector, J vector, K vector divided by plus x1 minus x2. Okay, x1 minus x2, y1 minus y2, x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2, a b c divided by square root of a square plus b square plus c square. This is shortest distance for parallel lines. Skew lines ன்னு சொல்லும்போது வேற, parallel lines ன்னு வரும்போது வேற. Skew lines ன்னு சொன்னா do not parallel, do not intersect. Next one, coplanar lines. The next line is called coplanar lines. குயிக்கா எழுதிங்கப்பா சார், நான் உடனே ரப் பண்றேன்ல, டைம் இல்ல, அதுதான் கொஞ்சம் குயிக்கா ஃபாஸ்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன், டவுட் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க. கோப்லனார் லைன்ஸ். when it is said to be a coplanar lines, கோப்லனார்னால என்ன அப்படின்னா we can say the two are said to be a coplanar if they lie in the same line. If any two lines or lie in the same plane, ஒரே பிளேனுக்குள்ள நிறைய கோடு இருக்குன்னா
அந்த கோடு பேரு கோப்லானார் பிளேன்ஸ். இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு, இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு, இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு. இதான் பிளேன். P is a plane. இந்த பிளேனுக்குள்ள ஒரு 3 லைன் இருக்கு. இந்த 3 லைனை called as coplanar lines. புரியுதுங்களா? அப்போ when the two lines are coplanar, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா if they are not parallel or if they are parallel or intersecting. சரிங்களா? இதுதான் கண்டிஷன். அப்ப நீங்க பாருங்க, when two straight lines are coplanar, if they are intersecting or parallel. Okay, now please listen here. இப்போ இந்த கோப்லானார் லைன்ஸ்க்கு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். the condition vector formல நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்போதுமே இப்படிதான் இருக்கும். r vector equals to a into sb vector, r vector is equals to c into t d vector. These are the two straight lines. If these two straight lines are coplanar, the condition for is c vector minus a vector dot b vector cross d vector equal to 0. Dot b vector cross d vector equal to 0. This is called vector form. Then the Cartesian form. Then what is the Cartesian form? Okay, if we have a two straight lines x minus x1 by a1 equals to y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, x minus x2 by a2 equals to y minus y1 by b2, z minus z1 by c2. If the two straight lines are given, the condition for coplanar, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரிசல்ட் இதெல்லாம். The condition for coplanar is equals to the determinant of x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equals to 0. Please take note. Now we'll see the very important section called planes. பாருங்க, கான்செப்ட் முடியறதுக்கு 8 மணி ஆகும் போது. இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடணும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். அதனால குயிக்காக எழுதிங்க. கான்செப்ட்ஸ், பிளேன்ஸ். நவ் பிளேன்ஸ். ஓகே, நவ் பிளேன்ஸ். Planes. Equation of a plane. Equation of a plane. அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன், அதாவது நார்மல் டு த பிளேன் அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, a straight line which is perpendicular to a plane is called a normal to the plane. ஒரு பிளேன் இருக்கு, this is called a plane. இந்த பிளேனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பெர்பெண்டிகுலர், இந்த பிளேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது L, இது P, பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா this vector is called a normal vector. அப்போ என்ன சொல்லலாம், straight line which is perpendicular to a plane is called the normal to the plane. Next, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னா, vector equation of a plane in normal form. அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, equation of a plane when a normal to the plane and the distance of the plane from the origin are given. ரெண்டு விஷயங்கள் கொடுக்குறான். Normal to the plane is given and distance of the plane from the origin is given. That is called D. அதான் vector equation. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது vector equation. So இதுல என்ன போட்டுங்க, நார்மல் ஃபார்ம்னு போட்டுங்க. இதுக்கு பேரு plane in normal form. Plane in normal form. So the vector equation can be written as, அதாவது the equation of the plane at a distance free from the origin and perpendicular to the unit normal D vector is can be written as r vector dot D vector is equals to P, where P is called the distance. அப்ப அதான் சொல்றோம், the equation of the plane. இதுல நான் எல்லா full definition just நீங்க ஃபார்முலா மட்டும், கான்செப்ட் மட்டும் இதுங்க. நார்மல் ஃபார்ம் உடைய ஈக்குவேஷன் r vector dot D vector equals to P, where the equation of the plane at a distance free from the origin and perpendicular to the unit normal vector. அப்போ இந்த D vector கூட யூனிட் நார்மல் D கேப்னு சொல்லலாம். இது வந்து யூனிட் வெக்டார், அதனால யூனிட் கேப்னு சொல்லலாம். இதனுடைய கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, Lx plus My plus Nz is equals to P, where L, M, N are called as direction ratios, sorry, direction cosines. இல்லையா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னா, செகண்ட் ஃபார்ம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் பெர்பெண்டிகுலர் டு எ வெக்டார். செகண்ட் கேஸ், இது பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் பெர்பெண்டிகுலர் டு எ வெக்டார். பாருங்க, செகண்ட் கண்டிஷன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் பெர்பெண்டிகுலர் டு எ வெக்டார் and passing through a point. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன் இது. பாசிங் த்ரூ எ பாயிண்ட், ஒரு புள்ளி வழியா செல்லுது, ஒரு பாயிண்ட் வழியா செல்லுது, ஒரு வெக்டாருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. பெர்பெண்டிகுலர் டு எ வெக்டார்
and passing through a point, then the vector equation, you can write the vector equation as, vector equation can be written as r vector minus a vector is a given point. A vector is a given point. Sorry, this is the vector equation passing through a given point, and position vector is a and perpendicular to n vector. Then the condition is r vector minus a vector dot n vector equal to 0. Otherwise, I can write this as r vector dot n vector minus a vector dot n vector equal to 0. Please take down r vector dot n vector minus a vector is the vector equation. Then the Cartesian equation, you can write this as a into x minus x1, b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன். எப்படி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் தேர். நான் உங்களுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும், தானியாக்கெல்லாம் தெரியும். ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தேன். எலிப்ஸுக்கு, பேரபோலாக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் சர்க்கிளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. அதே போல ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லணும் பிளேனுக்குன்னா இதுதான் a into x minus x1. இது அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ், இதுக்கு பேரு perpendicular form சொல்லலாம். Perpendicular form, equation of a plane perpendicular to a vector and passing through a given point. அடுத்தது next, equation of a plane, equation of a plane in intercept form, equation of a plane in intercept form, equation of a plane in intercept form. We can write this as x by a plus y by b plus z by c equals to 1. The next one, equation of a plane, the fourth condition, fourth type, equation of a plane passing through a point and parallel to two given vectors. Please take down equation of a plane, equation of a plane passing through, equation of a plane passing through a point and parallel to a given vectors, and parallel to two given vectors. So பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வெக்டர் ஈக்குவேஷன். ஷார்ட் ஃபார்ம்ல தான் போடுவோம். v னா வெக்டர் ஈக்குவேஷன், c னா கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனியோம் which is equals to r vector is equals to a vector plus s into b vector t into c vector. இது வந்து parametric form. This is called parametric form. Next வந்து non parametric form அப்படின்னும் போது அதனுடைய இது எப்படி போடலாம்னா r vector minus a vector cross b vector dot product, not cross, இங்க dot வரும், இங்க தான் cross, c vector equal to 0 is equals to 0. Next வந்து Cartesian equation. So determinant of x minus x1, x minus x1, y minus y1, z minus z1. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கேசஸ் மட்டும் தான் போகணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் b வெக்டர் இருக்கு, c வெக்டர் இருக்கு, அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் b1, b2, b3. ஏன் அது எடுக்கணும்னா b வெக்டர், c வெக்டர்னா c1, c2, c3. ஓகேவா? நம்ம ஏன்னா abc தான் பிரதானமா எதுக்கு சொல்லியிருக்கோம், டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், which is equal to 0. Next, equation of a plane passing through 2 points, equation of a plane passing through 2 points and parallel to a vector, and parallel to a vector. So equation of a plane passing through 2 points and parallel to a vector. First vector equation, your r vector is equals to a vector plus s into b vector. சரிங்களா? ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector. அப்ப I can write this as r into s into b vector plus t into c vector minus a vector. எப்படி வேணா போலாம், t into b minus b vector minus a vector போட்டுங்க plus t into c vector. சரியா? இது வந்து parametric form. Non parametric, next non parametric. Non parametric means the equation as becomes r vector minus a vector, r vector minus a vector dot b vector
minus A vector cross C vector, which is equals to 0. This is non-parametric form. Next, Cartesian equation. X minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. And then C1, C2, C3. Yeah, we can write this as C1, C2, C3. This is for parallel to two vectors and passing through 2 points and parallel to a vector. Moonavathu condition, equation of a plane passing through three non-collinear points. 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 அப்போ அதனுடைய வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, r vector is equals to a vector plus s into b vector minus a vector plus t into c vector minus a vector. This is called parametric form. Next is non-parametric form. So your non-parametric form can be written as r vector, இது box of one போட்டுக்கலாம் கூட, r vector minus a vector, comma b vector minus c vector, comma c vector minus a vector equal to 0. Then the Cartesian equation பாருங்க, x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1 determinant, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, which is equals to 0. Please take down. Sir. சொல்லுமா. Sir, இதுல non-parametric formக்கு r vector minus a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector. போடலாமா? தப்பு இல்ல, அதுதான் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல போட்டுருக்கோம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன? If there is any one dot product or cross product இருந்தா அது பாக்ஸா போடலாம். அதுதான் போட்டுருக்கேன். This is nothing but you can write this as இத வந்து r vector minus a vector dot b vector minus c vector cross c vector. தப்பு இல்லையே, மாறி கூட போடலாம். ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ் வரும், அதுதான் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே சார். இவ்வளோ வெக்டர் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பாத்தீங்க இல்லையா, அதனுடைய ரெப்ளிகபிள் தான் அது, வேற ஒண்ணும் இல்லை. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் equation of a plane. The next one, equation of a plane containing two non-coplanar planes. Equation of a plane containing two non-parallel coplanar lines. பாருங்க, கண்டிப்பா coplanar lines ன்னு சொன்னா it lies in the same plane but they are not parallel. அப்ப என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல parametric form. ஃபர்ஸ்ட் parametric form எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப ரெண்டு லைன் இருக்கும், r vector is equals to a vector. இதுதான் பொது, இதை மறந்துடாதீங்க. c vector plus t into d vector. Then the first vector equation can be written as r vector is equals to a vector plus tb vector plus sd vector. தப்பு இல்ல, சரிங்களா? tb vector plus sd vector. இந்த a vector தான் போடணும்ல, அல்லது அதுக்கு பதிலா இப்படி கூட போடலாம். r vector equals to இதை எடுத்து போடலாம், c vector plus tb vector plus sd vector. This is called parametric form. The same vector equation non-parametric formல எழுத போனோம் அப்படின்னு சொன்னா, we have r vector minus a vector dot b vector cross d vector equal to 0. This is called non-parametric. The same condition, equation of a plane containing two non-parallel coplanar lines அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, planes coplanar lines ன்னு சொல்லும் பொழுது, அதனுடைய Cartesian form, the Cartesian equation, if the two lines are given x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1, நிறைய முறை கொடுத்துறாங்க, எழுதல, only equation மட்டும் போடுற Cartesian equation. Your Cartesian equation is x minus x1, y minus y1, z minus z1, a1 b1, sorry, a1 a2 a3. சரியா? நெக்ஸ்ட் a1 b1 c1 போடுங்க. அப்படியே a1 b1 c1, a2 b2 c2 எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம், which is equals to 0. This is called Cartesian equation. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க இல்ல,
condition for a line to lie in a plane. பாருங்க உங்களுடைய ஜேஇ அப்படின்னு கிடையாது. ஜேஇ மாத்திரம் இல்ல, ஒரு ஜேஇ ஆஸ்பிரண்ட், பட் நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இருக்கலாம். நீங்க நிறைய எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸா இருக்கலாம். நீங்க வெறும் இந்த இதுல மட்டும் போக போறது இல்ல. You can participate in 100 meters, 200 meters, 500 meters, any running races, any athletes. இல்லையா? athletics இதுல ஃபார்ம்ல போற மாதிரி தான். You are not only a JE aspirant. இல்லையா? நீங்க various aspirants-ஆ இருக்கலாம். Okay, you are preparing for various entrance examination. Don't worry. This is very, very important. பாருங்க ஹெட்டிங்க, condition for a line to lie in a plane. For a line to lie in a plane. ஒரு பிளேனுக்குள்ள ஒரு லைன் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர். If a line lies in the plane, there are some conditions. First remark பாருங்க, if the line or vector is equals to a vector plus tb vector, ts ன்றது போறதுல ஸ்கேலார், அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, எந்த ஸ்கேலார் வேணா போடலாம். lies in the plane or vector dot n vector is equals to d. அப்ப என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, then a vector dot n vector equal to 0, then a vector dot n vector equal to 0, or b vector dot n vector equal to 0. So this is a condition. பாருங்க, a vector dot n vector is equals to d, not 0. இததான் பெரும்பாலும் எடுத்துப்போம். கண்டிஷன் ஃபார் லைஸ் இன் அ பிளேன். அப்ப என்ன கண்டிஷன்னா, பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன் வருது பாருங்க. இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸையும் இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் n வெக்டர் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுத்துடைய ப்ராடக்ட் இட் வில் கிவ் 0, which means that it lies on the plane. Next, அடுத்தது, if the line, second one, if the line x minus x1 by a1 by equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1, lies in the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0, then இது ஏபிசின்னு போடுங்க, ஏன்னா ஒரு இதுதானே வருது, அதனால ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம். then a capital A plus small b capital B plus small c capital C equal to 0. So these are the conditions for lies on the straight line. Angle between two planes. Angle between two planes. Angle between two planes. So please take down the next one. Angle between two planes. A1x plus b, sorry, first வந்து வெக்டர் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிப்போம், அதுக்கப்புறம் செகண்ட். ரெண்டு லைன் இருக்கு வெக்டர் ஃபார்ம்ல. r vector is equals to, சரி ரெண்டு பிளேன் இல்லையா, r vector dot n vector is equals to p1 and r vector dot n2 vector is equals to p2. Then your angle cos theta is equals to which is equals to n1 vector dot n2 vector divided by whole modulus இல்லையா, whole modulus divided by modulus of n1 vector modulus of n2 vector. நல்லா கவனிச்சிங்க, angle between any two straight lines, angle between any two planes, the angle is cos. இப்போ இது ரெண்டும் மாறுது, angle between line and straight line ன்னு சொல்லும்போது தான் அது sin ஆக மாறும். புரியுதுங்களா? அப்போ therefore which is equals to a straight line. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் Cartesian form. அதே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் x minus x1 by அந்த ஃபார்முலா இல்லையா, இப்போ நான் வந்து மூணு எடுத்துக்கிற பிளேன் இல்லையா, ax1 plus by1, சாரி a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, a2x plus b2y plus c3z
plus d2 equal to 0. These are the two lines are given. Then angle between these two planes is can be written as cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus a2 square, sorry, b1 square plus c1 square, square root of a2 square plus b2 square. Next, so the very important remarks in this plane section, okay, place down, take down the heading as remarks. Remarks in everything, yeah? Remarks. The first one, first remark, the plane a1x plus b1y, the plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 or perpendicular if the condition is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. The first remark. The second one, the same thing, a1x b1y plus c1z plus a2x are parallel if a1 by a2 is equals to b1 by b2 equal to c1 by c2. Okay. The third one, equation of a plane parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is parallel. The constant is diverse. So you all listening, please. From now on, voice are you all listening? Yes, Daniel, sir. Logeshwar, Ashok, everybody listening, right? Yes, sir. Yes, Right. sir. Now, ax plus by plus cz plus d equal to 0, we have to write the parallel plane for that. Ax plus by plus cz, instead of we have to put k, or k is any real number. Okay, only the constant difference. Every straight line போறோமோ அதே போல தான் இங்கேயும் பிளேனுக்கும் எந்த மாற்றம் கிடையாது. அடுத்து angle between a line and a plane. ஒரு லைன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெக்டர் ஈக்குவேஷனை பாத்துங்க முதல்ல. வெக்டர் ஃபார்ம், a line in vector form is given that r vector is equals to a vector plus tb vector, and plane is given that r vector dot n vector is equals to p. Then we can say, பாருங்க, ஒரு லைன் ஒரு ஆங்கிள், லைன் அண்ட் பிளேன் சொல்லும்போது ஆங்கிள் வந்து sin theta ல போய்டும், sin angle ல போடும், not cosine angle. அப்போ sin theta is equals to, you can write this as modulus of b vector dot n vector divided by modulus of b modulus of n. இதே கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் போது உன்னுடைய லைன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் x minus x1 by a equals to y minus y1 by b, z minus z1 by c. This is called line in Cartesian form. 1 minute, please. Sorry. Right, line in Cartesian form. Plane in Cartesian form, we can write this as ax plus by plus cz is equals to p. So this is a line, this is a plane given in Cartesian form. Then we can write the angle sin theta is equals to, your sin theta is equals to a1 plus b1 plus c1 divided by square root of a square plus b square plus c square, square root of a1 square plus b1 square plus c1 square. Problem போடும்போது எல்லாம் clear ஆயிடும். தயவு செய்து please take down all the concepts. Still some more concepts are there. Please take down. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, அதையும் எழுதிப்போம்.
இப்ப பாருங்க ஒரு லைனுக்கும் பிளேனுக்கும் கம்பாரிசன் பண்ண போறேன். Condition for a line, the next one, very useful, very useful result. Condition for a line, condition for a line to be parallel or perpendicular to a given line. Condition for a line to be parallel or perpendicular to a given plane. ஒரு பிளேனோ ஒரு லைனோ பர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும் என்ன கண்டிஷன், parallel இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், ax plus by plus cz plus d equal to 0 be the plane, general form of a plane. இன்னொன்னு இருக்கு L1 M1 இல்ல L, M, N எடுத்துங்க. Just take this as L, M, N, L, M, N or the direction cosines of the line. So ரெண்டு conditions கொடுத்தாச்சு. ஒன்னு ax plus by plus cz plus d equal to 0 is the plane and L, M, N are the direction cosines of the line. So the plane is given and the direction cosines of the line is given. Then the condition for parallel and perpendicular, if the line is perpendicular to plane, first condition, if the line is perpendicular to plane, then we can write this as a by L is equals to b by m, b c by n. பாருங்க அப்படியே உல்டாவா போயிடுச்சு. ஒரு லைனோ ஒரு பிளேனோ பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், ரெண்டு லைன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும்னா கண்டிஷன் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் L1 M1 plus L2 M2 plus N2 இல்ல L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0 ன்னு படிச்சோம் ப்ராடக்ட். இங்க ஒரு பிளேனோ ஒரு லைனோ பாருங்க ரெண்டு கம்பேர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு லைனும் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா கண்டிஷன், ரெண்டு லைனும் parallel இருந்தா கண்டிஷன். செகண்ட் என்ன பார்த்தோம், ரெண்டு பிளேனும் இதுவா இருந்தா என்ன கண்டிஷன், ரெண்டு பிளேனும் parallel. இங்க ஒரு லைன் ஒரு பிளேன். அப்போ the line and plane are perpendicular, the condition is they are called as proportionals. Second, if the line parallel to plane, அப்பதான் கண்டிஷன் மாறுது. என்ன மாறுதுன்னா AL plus BM plus CN equal to 0. Please very important note the differentiation. ரெண்டுமே லைனா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாதுயா, ரெண்டுமே பிளேனா இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ இந்த ஒரு லைன் ஒரு parallel இருக்குன்னா அது பெர்பெண்டிகுலர் இருந்தா இந்த கண்டிஷன், அது parallel இருந்தா இந்த கண்டிஷன். அப்படியே உல்டா மாறிடுது. Take down. Next பாருங்க, equation of a plane, equation of a plane, equation of the plane. Next one, equation of the plane, equation of a plane equation of the plane which passes through the line of intersection of the planes, equation of the line which passes through the line of intersection of the planes, line of intersection of the planes. If the line of intersection of the planes, two planes are given, a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is, ரெண்டு பிளேன் கொடுத்துருக்காங்க, the line of intersection of the planes அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உடனே என்ன தெரியுங்களா, ஒன்னும் பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus some scalar into a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. This is called line of intersection of the planes equation. Next, the length of perpendicular, the next one, the length of perpendicular
to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 from the given point x1 comma y1 comma z1, we can call it as a perpendicular distance d. The formula is ax1 by1. ரொம்ப முக்கியம், ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல. Several times, oftenly we can use this formula. Root of a square plus b square plus c square. Please take down. The next one. Perpendicular distance. Next one. The perpendicular distance from the origin. Perpendicular distance from the origin. Perpendicular distance from the origin to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is modulus of d divided by square root of a square plus b square plus c square. அடுத்தது, distance between two parallel planes. Distance between two parallel planes. Distance between two parallel planes. பாருங்க, ரெண்டு plane கொடுத்திருப்பாங்க. Parallel இருக்கும். ax plus by plus cz plus d1 equal to 0. Another line ax plus by plus cz plus d2 equal to 0. Then the distance is equals to modulus of d1 minus d2 divided by root of a square plus b square plus c square. Next பாருங்க, foot of the perpendicular and image of a point. ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி ஒரே டயகிராம்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Foot of perpendicular. So how to find out the foot of perpendicular? பாருங்க, suppose we have a plane like this. So this is a plane. ரைட்டுங்களா? இந்த பிளேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் P என்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. P of x1, y1, z1. இந்த லைன் வந்து கொடுத்திருக்கிற பிளேன், இந்த பிளேன் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ax plus by plus cz plus d equal to 0. இந்த லைன் வந்து இந்த p க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. உடனே அதை என்ன சொல்லலாம்னா m is called the foot of perpendicular. ஒரு பிளேன், அந்த பிளேனுக்கு ஒரு லைன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னா அதனுடைய கீழ் பகுதி, the bottom point is called a foot of perpendicular. Let us take that as called x2, y2, z2. Now we have to find out the foot of the perpendicular. The initial point is given p of x1, y1, z1, z2. Now, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது இந்த லைனுக்கு. இந்த ஆங்கிள் வந்து I am just taking this as gamma or beta, anything whatever you like. இல்ல இது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது இந்த இது. இதுதான் வந்து 90 டிகிரி. அதனால வந்து I am taking that as some angle. ஒண்ணுன்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த x2, y2, z2 அததான் கண்டுபிடிக்கணும். That is called foot of the perpendicular. To find the foot of perpendicular, we have என்ன தெரியுமா கண்டிஷன்? we have, what is the condition, you know? we have, எப்படி தெரியுமா அந்த கண்டிஷன் இருக்கும்? அந்த x2, y2 கூட கண்டுபிடிக்கிற கண்டிஷன் x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b is equals to z2 minus z1 by c, which is equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus cd divided by a square plus b square plus c square. பாருங்க, இத கம்பேர் பண்ணி from this we are going to find out what is x2, what is y2, what is z2. okay, நல்லா கவனிச்சுக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular means any line and a plane which is perpendicular, the end point, the bottom point, the point which touches
to the line, the intersecting point of the line and the plane is called the foot of perpendicular. Next, image of a point. Now this is P, Q. I am taking Q as x3, y3, z3. Now, Q of x3, y3, z3 is the image point of P of x1, y1, z1. அப்போ முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ this line and plane are perpendicular each other சொல்லியாச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது மிரர் இமேஜா இருக்கணும்னு சொன்னா always remember that this M, the intersecting point of the plane and the line is always a midpoint. இந்த M ன்றது midpoint of PQ ஆ இருக்கணும். M is the midpoint of PQ. All important concepts, sir. அப்போ midpoint of PQ. Whenever the M is midpoint of PQ, then only I can say Q is the image of P. இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைஸ்னா இந்த Q-வை கண்டுபிடிங்க. Image of a point is given by image of the point is given by அது x2 minus x1 போட்டீங்க இல்லையா, இங்க x3 minus x1 by A equals to y3 minus y1 by B equal to z3 minus z1 by C, which is equals to இங்க minus of ax1 by1 போட்டீங்க இல்லையா, இங்க minus 2 into ax1 plus by1 plus cz1 divided by a square plus b square plus c square. Please take down. எழுதிங்க. லாஸ்ட் ஒரே ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, எவ்வளவு கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் படிச்சாலே நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபினிஷ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் meeting point of a line and a plane. ஒரு லைனுக்கும் பிளேனுக்கும் ரெண்டும் சந்திக்கிற பாயிண்ட் பேர் தான் மீட்டிங் பாயிண்ட். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்க. let us take down that as a meeting point of a line and a plane. 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 Okay. Suppose we have a straight line. R vector is equals to A vector plus TB vector. This is called a line. And plane உடைய equation எப்படி இருக்கும்னா, plane can be written as R vector dot N vector is equals to P. This is called plane. A line and a plane is given. இந்த லைனோ பிளேனோ சந்திக்கிற மீட்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, it can be, the formula is given, the meeting point formula. The meeting point is equals to A vector plus, okay, A vector plus P vector minus A vector dot N vector divided by, so இந்த கொடுத்துக்கிற லைன்லயும் உன்னுடைய பிளேன்ல இருந்து you have to take what is A vector, what is N vector, what is P vector divided by B vector dot N vector, where B dot N is not equal to 0. So these are the very, very important எல்லா concept, almost all the concepts in 3D dimensional geometry I have given that, except very few. இருக்காது, தேவைப்பட்ட சின்னதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும், மற்றபடி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். My humble request, உங்களை எல்லாரையும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, தயவு செய்து இன்னைக்கு எத்தனை மணி ஆனாலும் சரி, நாளைக்கு tomorrow is a Sunday, no problem. At least take 20 or 30 minutes, go through this concept. Okay, now we'll do some problems. Please take down the problems. Take down the problem number 1 of 3-dimensional geometry. Okay.
A line makes the same angle theta. The line which makes the same angle theta with each of the x and z axis. A line makes the same angle theta with each of the x and z axis. Please take down. If the angle beta, if the angle beta, which makes, if the angle beta, which makes with y-axis is such that sine square beta is equals to 3 sine square theta. Sine square beta is equals to 3 sine square theta. Then find the value of cos square theta. Then find the value of cos square theta. Please listen carefully. A line makes the same angle theta with each of the x and z axis. If the angle beta which it makes with y axis is such that sine square beta is equals to 3 sine square theta, then find the cos square theta angle. அப்ப பாருங்க x axisக்கு y axis சாரி x axisக்கும் z axisக்கும் angle வந்து theta. வெறும் y axisக்கு வந்து theta வந்து இது angle வந்து beta. அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன angle are given alpha beta gamma are given அப்படின்னா அதனுடைய cosine angle அதாவது அதனுடைய direction cosines or cos theta cos alpha cos beta cos gamma ன்னு சொன்னேன். இப்போ x axisக்கும் y axisக்கும் உரியது z axisக்கும் உரியது theta angle. Y axisக்கு மட்டும் beta. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா I can take L is equals to cos theta, M is equals to cos beta. angle அவன் கொடுத்திருக்கான் ப்ராப்ளத்துல. N is equals to cos theta. If L, M, N are the direction ratios, then we know that L square plus M square plus N squared equals to 1. You add this cos square theta plus cos square beta plus cos square theta is equals to 1, which means that 2 cos square theta plus cos square beta equals to 1. Correct? Add panna 2 cos square theta plus 2 cos square beta equals to 1. Okay, well, now we have the cos square beta அப்படிக்கா கொண்டு போயிட்டோம்னா we have 2 cos square theta is equals to 1 minus cos square beta. 1 minus cos square beta is nothing but sin square beta. We have 2 cos square theta equals to sin square beta. But it is given that problem sin square beta உடைய value 3 sin square theta. 2 cos square theta is equals to sin square beta உடைய value வந்து 3 sin square theta. கரெக்டா? 2 cos square theta is equals to 3 sin square theta. இப்போ என்ன ஃபர்தரா பண்ணலாம் அப்படின்னா we have 2 cos square theta 3 into sin square theta எப்படி போலாம்னா 1 minus cos square theta. Now you expand, we'll get 2 cos square theta is equals to 3 minus 3 cos square theta. Bring this side. 2 plus 3 cos square theta will get 5 cos square theta equals to 3. From this we can say your cos square theta is equals to 3 by 5. என்ன question கேட்டிருக்காங்க? அதானே கேட்டிருக்காங்க. What is the value of cos square theta? The cos square theta is 3 by 5. Take down the next problem. Next problem. Find the angle between the lines whose direction cosines. Find
the angle between the straight lines whose direction cosines satisfies Sir, three சொல்லுங்க sir. find the angle between the straight lines whose direction cosines satisfies the equation satisfy the equation L plus M plus N equal to 0. L plus N is equals to 0. And L square is equals to M square plus N square. L square is equals to M square plus N square. Okay. Now listen carefully. This condition கொடுத்திருக்காம்பா. Find the angle between the two straight lines L, M, N or direction cosines. சரிங்களா? இந்த straight lineக்கு angle கண்டு எப்படி கண்டுபிடிங்க? வேற எதுவுமே கொடுக்கல. ஒரே ஒரு clue தான் கொடுத்திருக்கான். L, M, N or direction cosines. Very basic and fundamental condition. We know that if L, M, N or direction cosines, then L square plus M square plus N square. இது ஒரு டேட்டா வச்சு தான் நம்ம போடவே போறோம். பாருங்க L plus M plus N equal to 0 இல்லையா? அப்போ L is equals to இது அந்த சைடு போச்சுன்னா minus of M plus N இல்ல or minus M minus N எப்படி வேணா சொல்லலாம். minus of M plus N. இப்போ L உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது எதுவுமே போடுங்க minus of M plus N. L உடைய வேல்யூ whole square equal to M square plus N square. minus square பண்ணா plus ஆயிடும். But now we have M plus N the whole square. அதை expand பண்ணா M square plus N square plus 2mn equal to M square plus N square. Both M square N square cancel ஆயிடும். 2mn equal to 0 means Mn equals to 0. If Mn equal to 0 அப்படின்னு சொன்னா either M equal to 0 or N equal to 0. Any one or some. M equal to 0, N equal to 0. First case, I am taking M is equal to 0. If I put M equal to 0 in the first equation, L plus N equal to 0. அப்ப அது வந்து L உடைய வேல்யூவை minus N ன்னு எடுத்துக்கலாம். I have taken that L is equals to minus N. On the other hand, we take N is equals to 0. From this, I can take L is equals to minus M. கரெக்டா? இப்போ இதை தெரிஞ்சிச்சு M உடைய வேல்யூ 0, L உடைய வேல்யூ minus N, N உடைய வேல்யூ அப்படியே N. இப்போ கண்டிஷன் என்னன்னா L square plus M square plus N square equal to 1. We know that M is 0. இல்லையா? அப்போ I can put 0. M square, sorry, L உடைய வேல்யூ minus N square பண்ணா N square plus 0. N square as it is N square, which is equals to 1. 2N square is equals to 1. 2N square is equals to 1. Therefore, we can get N square is equals to 1 by 2 or N is equals to plus or minus 1 by 2. Correct? Your N value is equals to, nama, cholunga. Am I right? Your N is equals to plus or minus 1 by 2. அப்போ N வந்து 2 இருக்கனால 2 direction cosines நமக்கு கிடைக்கும். First direction L equals to plus or minus 1 by 2. அந்த first direction cosine L equals to 1 by root 2 ன்னு போட்டுக்கிறேன். L is equals to 1 by root 2. அததான் வந்து N1. I am just taking that as N1. அப்போ போடும்பொழுது L1, M1, N1. அப்போ L கண்டுபிடிக்கணும். N1 is equals to 1 by N என்ன அர்த்தீங்க minus N. N என்ன அர்த்தீங்க first minus N. அப்போ minus 1 by root 2. அடுத்தது M உடைய வேல்யூ 0. அப்போ M0. N உடைய வேல்யூ 1 by root 2. N1. Next one, N1 is equals to minus 1 by root 2. Then we can call it as L2, M2, N2. Your L2 is equals to minus M1. சரிங்களா? L2 is equals to minus M1. அப்போ இது டைரக்டாவே எடுத்துன்னு போடலாம். இதுலயே எடுத்துன்னு போயிட்டு L2 is equals to minus N. அப்போ ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கனால இங்க 1 by root 2. அடுத்தது M உடைய வேல்யூ 0. இல்லையா? Your M is equals to N1, M1 எடுக்கணும் நீங்க. இந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுங்க M square கிடைக்கும். M square is equals to 1. M is equals to 1 by root 2. அப்போ M2 இத M2 is equals to 1 by root 2.
அப்போ வில் கெட் -1/√2 0 1/2. செகண்ட் கேஸ் இது. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து இதை எடுத்தோம். செகண்ட் கேஸ்ல வந்து இப்போ என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, செகண்ட் கேஸ்ல m1 வரும். m ஈக்குவல்ஸ் டு 1/√2 இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து n இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1/√2. இங்க m ஈக்குவல் டு 1/√2 when n ஈக்குவல் டு 0 போடும்போது டூ கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா? ஒன்னு m ஈக்குவல் டு 0 ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், ரெண்டாவது n ஈக்குவல் டு 0. அப்போ we can call it as, நான் இன்னொரு தடவை உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருந்து போடுறேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, m 0 எடுத்தோம், n உடைய வேல்யூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கூட போட 1/√2 எடுத்துங்க. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுவா, அதை n வந்து √2 எடுத்துக்க 1/√2. அப்போ m கமா n கமா சாரி l கமா m கமா n அதனுடைய வேல்யூ வந்து l வந்து -n, இதனுடைய அப்படியே -1/2 0, n வந்து 1/2 √2. இதை தான் ஐ டேக் திஸ் அஸ் L1 M1 N1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உடைய டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். இங்க m ஈக்குவல் டு 1/√2 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ l கமா m கமா n உடைய வேல்யூ என்ன வரும்னா, l உடைய வேல்யூ வந்து -m, அப்போ -1/√2. n உடைய வேல்யூ வந்து m உடைய வேல்யூ வந்து 1/√2, n உடைய வேல்யூ வந்து 0. கரெக்டா? m உடைய வேல்யூ வந்து 0. சரியாப்பா? which is equals to சரியா? இப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. -1/√2 0 1/√2. இது L1 M1 N1 L2 M2. இங்க இத வந்து L2 M2 N2. So clearly we know that these two are direction cosines. L1 M1 N1 L2 M2. அப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் நாட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. cos θ ஆங்கிள் ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்னா தான் கீழே வரும். இந்த டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ்னால வெறும் L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. L1 is equals to -1/√2. -1/√2. மீதி எல்லாமே 0 ஆயிடும். 0 plus 0. 1/√2 into 1/√2 1/2. cos θ is equals to 1/2. Then θ is equals to pi/3, 60 degree. That's all. Please take down. Angle between the two straight lines is 60 degree. Take down the next problem. Let the equation of the plane, let the equation of the plane, let the equation of the plane that passes through the point, let the equation of the plane, let the equation of the plane passes through the point, let the equation of the plane passes through the point, let the equation of the plane passes through the point 1, 4, -3. 1, 4, -3. And contains the line of intersection of the planes. And contains the line of intersection of the planes. 3x minus 2y plus 4z minus 7 equal to 0.
4z minus 7 equal to 0. And x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0. Plus 9 equal to 0. B, alpha x plus beta y plus gamma z plus 3 equal to 0. Then find the value of alpha plus beta plus gamma. Once again, I'll repeat the question. Please take down. Let the equation of the plane that passes through the point 1, 4, minus 3 and contains the line of intersection of the planes 3x minus 2y plus 4z minus 7 equal to 0 and x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0 be alpha x plus beta y plus gamma z plus 3 equal to 0, then find the value of alpha plus beta plus gamma. Please listen here. First of all, you have to find out the equation of the plane. The condition given here is line of intersection of the planes. Always remember that if the two planes are given, then the required equation of the line of intersection of the planes. Now, first plane plus lambda into second plane. Now, the required equation of the plane, you can write this as the required equation of the plane is first equation 3x minus 2y plus 4z minus 7 plus lambda into x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0. Now you just take in x, y in terms of x, y, z. Now if I take x common, we have 3 plus lambda. If I take y common, we'll get minus 2 plus 5 lambda. If I take z common, we'll have 4 minus 2 lambda. And the constant one minus 7 plus 9 lambda. Is it right? Minus 7 plus 9 lambda or 9 lambda plus 7, which is equals to 0. Listen carefully. It is given that, now question, let the equation of the plane that passes through the point, in the plane passes through this point, it passes through the point, this plane passes through the point 1, 4, minus 3. So, x is 1, y is 4, instead of z, I can put minus 3. Therefore, I will get 3 plus lambda into 1, minus 2 plus 5 lambda into 4, plus 4 minus 2 lambda into minus 3, plus 9 lambda minus 7 equal to 0. Now you simplify 3 plus lambda, minus 8 plus 20 lambda, minus 12 plus 6 lambda, plus 9 lambda minus 7. Lambda, you just 6 lambda, yeah, 26 plus 10, yeah, which is equals to, we have 36 lambda, and then simplify this one, we'll get which is equals to 0. About 3 minus 8 minus 5, minus 5 minus 12, which is equals to minus 7 minus 21, minus 21 minus 29, 29 la 3 poda, which is equals to minus 5 minus 12 minus 7 இல்லையா? அப்போ எவ்வளவு வருதுன்னா minus 24 வருது, minus 5 minus 17 minus 7, which is equals to minus 24 equal to 0. With this, lambda is equals to 2 by 3. Now substitute the lambda value in the first equation. 3x minus 2y plus 4z minus 7. Lambda value is 2 by 3 into x plus 5y minus 2z plus 9 equal to 0. Now you cross multiply. 3 3s are 9x minus 6y plus 12z minus 21 plus 2x plus 10y minus 4z plus 18 equal to 0. Now you simplify 9x plus 2x, which is equals to 11x, minus 6y plus 10y, 4y, 12z minus 4z, 6z, and then minus 21 plus 18, which is equals to minus 3. But according to the problem, the equation is given that alpha x plus beta y plus gamma z plus 3. In the constant, minus 3 plus 3 throughout dividing by minus, minus 11x minus 4y minus 6z plus 3 equal to 0. In the equation compare பண்ண போறீங்க. Constant term ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்ப you can compare, equate the coefficient of x, y, z.
இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஆல்பா, இங்க -11. இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து பீட்டா. ஹியர் வி ஹேவ் -4 and z வந்து gamma. Here we have -6. The question is what is alpha plus beta plus gamma, which is equals to -11, -4, -6, which is equals to -15, -6. The answer is what? No answer was there. -11. Very good. -21. Please take down. சார் சொல்லுமா. சார் அது ஏன் சார் எல்லாமே மைனஸ் சைன்ல எடுத்துக்கிட்டோம்? 11x + 4y + வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் கொஸ்டின். நோ ப்ராப்ளம். இங்க பாருங்க -3 இருக்கா கான்ஸ்டன்ட். ஆனா கொடுத்துக்கிற உன்னுடைய வேல்யூல பாருங்க ஆல்பா எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா ஒய் காமா கான்ஸ்டன்ட் அங்க 3 இருக்கு. we are converting that into +3. அத +3 ஆ மாத்தணும் throughout divided by minus. புரியுதுங்களா? ஓகே. அப்பதான் நீ கம்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஓகேமா, ரைட். உங்க பேர் என்னமா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? சுபரக்ஷினி சார். சுபலட்சுமி, ரைட். சுபரக்ஷினி சார். சுபரக்ஷினி, ரைட். ஓகேமா, குட் குட். Take down the next problem quick. டைம் ரொம்ப மின்னல் வேகத்துல போகுது. Now listen here. Find the square of the distance of the point of intersection of the line. Find the square of the distance. Find the square of the distance. Find the square of the distance. Find the square of the distance of the point of intersection Find the square of the distance of the point of intersection of the line x minus 1 by 2 is equals to y minus 2 by 3 is equals to z plus 1 by 6. Z plus 1 by 6. And the plane 2x minus y plus z equal to 6. From the point -1, -1, -2. From the point -1, -1, -2. So first of all, for in this type of problems, you must draw the diagram. See, let us take with rough diagram. Chuma idudha or plane. So this plane is called 2x minus y plus z is equals to 6. There is a line from the point p of -1, is a pin p of -1, -1, 2. I am just taking the point as q, which is called the point of intersection of the line and the plane. புரியுதுங்களா? அப்ப இத q ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்றேன், இதோட எது கொடுத்துக்கலாம், x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus plus 1 by 6 is the equation of the line. pq உடைய line. இது plane. அப்போ இதுல just I am putting lambda. If I put lambda, any point on the line, now I can say any point on the line is given by any point on the line. This is called point of intersection of plane and the line. Any point on the line is, we can write this as x உடைய value மட்டும் கண்டுபிடி 2 lambda plus 1. Second one 3 lambda plus 2, 6 lambda minus 1. This is called any point on the line. That point we can call it as a q. Any point which lies on the line. And also know that this q point, in the q என்ற point in the plane ல இருக்கு. And also we know that the point q lies on the plane. Therefore which lies on the plane, what is the plane equation given? 2x minus y plus z equals to 6, which means that instead of x I can put 2 lambda plus 1, instead of y I can put 3 lambda plus 2,
Instead of z, I can put 6 lambda minus 2. Therefore, 2 into 2 lambda plus 1 minus of 3 lambda plus 2 plus 6 lambda minus 1 equal to 6. Now simplify. We'll get 4 lambda plus 2 minus 3 lambda minus 2 plus 6 lambda minus 1 minus 6 equal to 0. Now you simplify 4 lambda plus 6 lambda, which is equals to 10 lambda. Okay, which is equals to 10 lambda. 10 minus 3, which is equals to 7 lambda. 2 cancel. Minus 7, which is equal to 7. Your lambda is equals to 1. We have found out that lambda is equals to 1. Substitute in the point of intersection, we'll get q value. So if we put lambda is equals to 1, we can get this as 3. Your q is 5. 6 minus 1, 5. Your q is 3, 5, 5, 5. And also, according to the diagram, we have know that which is equals to p of minus 1, minus 1, 2. The question is adha. Find the, என்ன question கேட்டிருக்காங்க? Find the square of the distance of the point of intersection of the line and the plane from the point. அப்ப நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது PQ square. PQ சொன்னா square root வரும் ஃபார்முலால. PQ square போது square root வராது. x2 minus x1 the whole square. 3 of minus 1, that is 4 square. 5 of minus 1 plus becomes plus sorry, which is equal to 6 square, plus 5 minus 2, which is equals to 3 square. Therefore, we have 4 square 60, 36 plus 9, 3 square 9. Therefore, the answer is 61. Take down one more problem, please. கொஞ்சம் quick எழுதுனீங்கன்னா இன்னொரு problem போடலாம். Let the next one, the let S be the mirror image. Mirror image ன்னு சொல்லும்போது அந்த point of intersection point வந்து mid point. அதுதான் உங்களுடைய மெயின் ஹைலைட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதை மறந்துடவே கூடாது. ஓகேவா? Let S be the mirror image of the point. Let S be the mirror image of the point. Please take down the question. Let S be the mirror image of the point. Q of point Q of 1, 3, 4. Let S be the mirror image of the point. Okay. Mirror image of the point Q of 1, 3, 4. With respect to the plane, 2x minus y plus z plus 3 equal to 0. And let r of 3, 5, gamma 3, 5, gamma be a point of this plane. Be a point of this plane. Be a point of this plane. Then find the square of the length of the line segment SR. Then find the square of the length of the line segment SR. Once again, I'll repeat the question. Let S be the mirror image of the point Q of 1, 3, 4. With respect to the plane 2x minus y plus 7 plus 3 equal to 0. And let R of 3, 5, gamma be a point on this plane. Then find the square of the length of the line segment SR. அப்போ நான் கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைனை சொல்லிட்டான். Point is what? Q. Your Q is 1, 3, 4. I have taken this as S. S is the mirror image. அது என்னன்னு தெரியும், நான் தான் இங்க எடுத்துக்கிறேன். Let S of A, B, C is the mirror image. Is the mirror image of Q of 1, 3, 4. அவ definitely mirror image இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, if it is a mirror image, definitely என்ன சொல்லணும்னா this இந்த பாயிண்ட் எடுத்துங்க. இந்த பாயிண்ட் I can call it as a P ன்னு எடுத்துக்கலாம். P point. P is called the midpoint ஆ இருக்கும். அப்ப P ன்றது என்னன்னா any point on the line. P is called a any point on the line. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்றேன்னா R of 3, 5, gamma lies on the plane. R of 3, 5, gamma lies on the plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0.
Now you substitute x value 2 into 3 minus 5 plus gamma plus 3 equal to 0. Simplifying 2 3s are 6, 6 plus 3 9, 9 minus 5 which is equals to 4. அப்ப இந்த 4 அப்படிங்க போனா gamma உடைய வேல்யூ வந்து -4. இப்போ gamma கண்டுபிடிச்சாச்சு, r உடைய வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். therefore r of 3, 5, gamma value will put -4. இப்போ r கண்டுபிடிச்சாச்சு which is equals to 3 of 5, -4. Now I am going to find out what is p point. Our question என்ன தெரியுமா, இங்க இருந்து இந்த SR ஸ்கொயர் தான் கவனிக்கணும். நல்லா கவனிச்சிங்க, ஆர்ன்றது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் பிளேன்ல இருக்கு, பட் பின்றது லைனையும் இதையும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அப்போ லைனையும் மீட் பண்ணுது, பிளேனையும் மீட் பண்ணுது. P is called the point of intersection of P is called the point of intersection of a line and a plane. Point of intersection of a line and a plane. This is called the P. அப்போ எப்படி P கண்டுபிடிக்கிறது? We want to find out the straight line equation of line QS கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இந்த லைன் straight line. அப்போ equation of line QS யாரும் சொல்ல முடியுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு? 1 point 1 parallel vector லைனுக்கு x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b equal to z minus z1. இங்க x1 y1 தெரிஞ்சிச்சு. 1, 3, 4 is called x1, y1, z1. இந்த லைன்ல இருக்கிற டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் a b c. இங்க டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா 2, -1, 1. அப்ப ஃபார்முலா படி x minus x1, x minus 1, a 2, y minus 3, b minus 1, z minus 4 divided by 1, which is equals to some scalar lambda. இப்போ you can find out the point of intersection. Any point on the line, அதுதான் called as P. Any point on the line. How யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க போலாம், என்ன பாயிண்ட்? P of 2 into lambda 2 lambda. This -1 becomes +1, minus lambda -3 becomes +3, and lambda +4. So this is called a point of intersection P. We know that this point P lies on the line and also lies on the plane. அப்ப அந்த plane அது 2x minus y plus z equals to 3 இல்லையா? It lies on the plane. It lies on the plane 2x minus y plus 3, sorry, plus z plus 3 equal to 0. 2 into this multiply பண்ணா 4 lambda plus 1 minus plus lambda minus 3. Lambda plus 4 equal to 0. Plus 3 equal to 0. Simplifying 4 lambda minus 3 lambda, lambda which is equals to 2 lambda. We'll get the lambda value. Yeah, any point on this line. Lambda is equals to -1. We'll get lambda is equals to -1. Simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get length. Therefore, the point of intersection is, the point of intersection P is equals to -2 plus 1, which is equals to -1. 1 plus 3 4, -1 plus 4 3. அப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு P உடைய பாயிண்ட். P is nothing but -1, 4, 3. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த இமேஜை கண்டுபிடிக்கணும். S a, b, c. We know that it is given that S is the mirror image of Q. முதல்ல எடுத்துன்னு கொடுத்துற S of a, b, c is the mirror image of Q. Please take down mirror image of Q. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா P is the midpoint of SQ. P is the midpoint of QS. இல்ல அப்ப எப்படி போலாம் midpointனா a plus 1 by 2. Midpoint a plus b by 2. Sorry, a plus 1 by 2. Second, b plus 3 by 2. Second, z1 plus z2, c plus 4 by 2. The midpoint நம்ம ஏற்கனவே ஃபன் பண்ணிச்சிருக்கோம் -1, 4, 3. Just you compare a plus 1 by 2 equal to -1, which is equals to a plus 1 equals to -2. b plus 3 is equals to 8. c plus 4 equal to 6. Now your a is equals to -2, -1, -3. b is equals to 8 minus 3, 5. c is equal to 6 minus 4, 2. Therefore, your S is a, b, c, which is equals to -3, b is 5, and c is 2. இதுதான் அப்போ S of -3, 5, 2. அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா I want to find out what is SR square, the square of the length SR. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, S தெரியும், R தெரியும். Distance formula யூஸ் பண்ண போறேன். x1 minus x2 the whole square, y1 minus y2 the whole square, z1 ஸ்கொயர்னால ரூட் போடக்கூடாது. அப்போ SR square is equals to -3 minus 3 minus 6 the whole square.
5 minus 5, 0 the whole square. 2 plus 4, 6 the whole square. About 36 plus 36, which is equals to 72. இந்த சம் வந்து கடைசியா ரீசெண்டா ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது ஆகஸ்ட்ல 2021ல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு ஃபேஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது. இது எந்த கொஸ்டின்னா லாஸ்ட்ல 21 to 30 இருக்குல்ல, நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப். அப்ப அந்த சம்ல வரும் இன்டீஜர் டைப் ப்ராப்ளம். 72 இஸ் த ஆன்சர். பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? எனி டவுட்? சந்தேகம் இருக்கா? No, sir. ப்ளீஸ் கம் ஆன் ரெஸ்பாண்ட். நோ டவுட் இல்லையா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன், ப்ளீஸ் டேக் டவுன், ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சார் ஒரு சொல்லுமா. ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல சார், ax1 plus by1 plus cy1 by root x square plus y square plus அந்த ஆமா, ஃபார்முலா ரூட் வராது. எந்த மாதிரி தாராளம் இந்த sum போடலாமா? இதுல முடியாது sir. இந்த சம்ல கூட மிரர் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, இத கேட்டுக்கிறாங்க. கரெக்டா? தாராளமா ஷார்ட்கட் மெத்தட் நீங்க கேட்டதுக்காக நான் அந்த சம்ம போடுறேன். இப்போ இது வந்து ஏபிசி. யூஸ்வலா அதனுடைய ஃபார்முலா வந்து x3 மிரர் இமேஜ் ஃபார்முலா x3 minus x1 by a இதானே சொன்னீங்க. y3 by y1 by b equal to z3 minus z1 சுப்புரஷ்மி நீங்க தானே சொன்னீங்க, கேட்டீங்க, equal to Yes, sir. minus 2 into ax1 plus by1 plus cz1 divided by a square plus b square plus c square. This is the to find out the mirror image. அதாவது x3 y3. x3 ன்றது a, x1 is equals to 1. a ன்றது இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க 2. y3, your y3 is equals to b minus 3 divided by minus 1. z3 which is equals to c minus 4 divided by c which is equals to 1. Minus 2 into a into x1. a into x1. x1 point இதான் 1 into 2 2. அடுத்து 3 into minus 1 minus 3 plus 4 into 1 4 divided by a square plus b square 2 square 4 plus 1 plus 1. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த எஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஏபிசி. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், a minus 1 by 2 equals to b minus 3 by minus 1 equal to c minus 4 divided by 1. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 2 2s are, so 2 plus 4 6. 6 minus 3 3. 3 2s are minus 6 divided by 6 which is equals to minus 1. இப்போ இது a is equals to 2 1s are 2. இந்த 1 அப்படிங்க போனா 3. b is equals to minus of minus 1 இல்ல, ax plus c1 plus d out. ஃபார்முலா தப்பு பண்ணிட்டோம், plus d இல்ல. அப்போ we have to put plus 3 here. அப்போ என்ன ஆகும்னா 3 3 cancel, 6 2s are minus 12 divided by 6. It will go 2 times. அப்போ therefore 2 2s are 4, which is equals to a minus 1 by 2. டூ இன்டூ எங்கேயும் தப்பு பண்ணிட்டா பாருங்கம்மா. ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் 2 1s are 2 and then 3 into minus 1 minus 3, 4 into 1 4. So we have minus 2 minus 4 plus 1 minus 3 and c is equals to 2 1s are 2 minus 2 minus 4 plus 2 2
and b is equals to minus 2. Sir, வந்துச்சு sir 5. B 5 இல்லையா? minus minus 2 is 5, right? Plus 2 which is equals to 5. கரெக்டா வந்துச்சா? அப்ப therefore yes point. எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதுதான் சொல்றேன். நான் ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அதுதான் சொல்ல போறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால டைரக்ட் மெத்தட் போட்டேன். இயர் ஆஃப்டர் ஷார்ட்கட் மெத்தடுக்கு அதுக்காக தான் அந்த கான்செப்ட்ஸை கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ மைண்ட்ல நீங்க வச்சுக்கணும் அந்த ரெண்டு கான்செப்ட், ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலரும் மிரர் இமேஜ், ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ஃபார்முலா மறந்துடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி சம்ஸ் போட போறோம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே, வில் கண்டினியூ. டுமாரோ கிளாஸ் இருக்குதா இருந்தா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. வில் ஜாயின் டுமாரோ. அதர்வைஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போவோ அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரைட்டுங்களா? ப்ளீஸ் எந்த கேப் இருந்தாலும் நீங்க அந்த கண்டினியூட்டியை விட்டுறக்கூடாது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு எப்போ கிளாஸ் இருக்கோ அப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும். ஓகே, வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். கண்டிப்பா சொல்றேன். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிமைண்ட் யூ, தயவு செய்து இன்னைக்கு பார்த்த இந்த கான்செப்ட்ஸ் பாருங்க. கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சுனாலே ஆல்மோஸ்ட் டாபிக் ஓவர்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஓகேவா? எழுதிட்டீங்களா? ஓகேம்மா, குட் நைட், டேக் கேர், பை. If possible, we'll meet tomorrow. Otherwise, in the next class, we'll meet you. Okay, bye. Till then, bye. Thank you. Good night. Thank you, Good sir. night. Okay, bro.